Millbrook dans le nord de Texas in 1891. La Salle du Silver Fork venait de se figer dans un silence terrifiant. Jasper Thorne tenait le poignet de Lorena Hale contre un table. Son revolver était posé contre ses joues. Personne n'y bougeait. Personne n'y respirait presque. Thorne était l'homme le plus puissant du comté, et il voulait que tout le monde s'en souvienne. Tu vas vendre cette terre ce soir, murmura-t-il. Lorena leva les yeux vers lui sans baisser la tête. Cette terre est à moi. Un sourire froid apparut sur le visage de Thorne. Plus pour longtemps. À cet instant, un vieil homme assis dans le fond posa lentement à ses tasses de café. Il portait un vieux poncho bordeaux. Sa barbe grise était courte et son visage semblait marqué par des années de poussière et de solitude. Personne n'y connaissait son nom. Personne n'y savait encore ce qu'il avait fait avant d'arriver à Millbrook. Il fait leva sans précipitation. Il traversa la salle pendant que tous les regards se tournaient vers lui. Lâche cette femme. Avec cette basse. Pourtant, chaque personne dans le salon l'entendait. Thorne tourna la tête et éclata de rire. Tu devrais retourner boire ton café. Le vieil homme s'arrêta derrière lui. J'ai de la lacquer. Les deux hommes de Thorne se lèverent PRS de la porte. Leurs mains se rapprochèrent de leurs revolvers. Thorne regarda le vieil étranger avec mépris. Tu ne sais pas à qui tu parles. Le vieil homme répondit simplement. Je sais exactement à qui je parle. Puis Thorne fit signer à ses hommes. Le premier frappa le vieil homme dans les quilles avec une violence brutale. Le second lui attrapa le bras et lui croissa le visage contre le bord d'une table. Le brute fit frissonner toute la salle. Le vieil homme tomba lourdement. Son colt glissa de son étui et disparut sous une table. Thorne éclata de rire. Y'était si vieux fou de horreurs. Les deux hommes le saisirent et le traînèrent jusqu'à la porte. Allait le jetèrent dans la poussière comme un sac sans valeur. La porte se referma derrière lui. À l'intérieur, les rires reprirent, mais personne n'y riait vraiment. Lorena regarda la porte avec inquiétude. Elle savait que quelque chose venait de changer. Quelques minutes plus tard, elle sortit par la cuisine avec un linge humide. Elle trouva le vieil homme assis contre le mur. Elle se leva ses mains. Ces quittes lui faisaient terriblement mal, vous êtes blessé. Dit-elle, rien que je n'y puis supporter. Elle remarqua alors le colt posé dans sa main. Vous lever price. Est pensant lever price. Lorena lui montra ensuite l'arme qu'elle avait retrouvée sous la table. J'ai récupéré pour vous. Le vieil homme vérifia le barrelet puis rangea lentement son arme. Merci. Lorena hésita avant de demander. Pourquoi êtes-vous intervenu? Vous ne me connaissez même pas? Le vieil homme regarda la rue sombre. Parce que j'ai vu un homme demander de l'aide et je suis resté silencieux. Marqua une pause. Je n'ai jamais oublié ce jour. Lorena comprit alors que cet homme portait un passe beaucoup plus lourd que son vieux poncho. À l'intérieur du Silver Fork Thorne continuait de boire, comme si rien n'était passé. Il ignorait encore que le vieil étranger n'était pas revenu pour chercher vengeance. Il était revenu pour terminer une chose qu'il avait commencé des années auparavant. Et cette fois, il n'y parlerait pas en laissant quelqu'un derrière lui. Le lendemain matin, Millbrook semblait différent. Les habitants parlaient à voix basse de l'étranger que Thorne avait fait battre puis jeter dans la rue. Personne n'y connaissait son histoire. Certains pensaient qu'il était simplement fou. D'autres commentaient à se demander pourquoi un homme aussi calme avait osé défier Jasper Thorne. Lorena connaissait maintenant une partie de la réponse. Le vieil homme s'appelait Elias Ward. Il avait passé des années sur les pistes du Texas. Il avait été éclaireur. Il avait travaillé comme garde de troupeau et avait autrefois porté un badge de shérif adjoint. Mais il n'y parlait jamais de cette époque.
Thorne avait pourtant un problème beaucoup plus urgent. La terre de Lorena bloquait le chemin d'une nouvelle voie ferrée. Il avait besoin de cette parcelle pour rire ses troupeaux aux rails. Sans elle, son contrat avec les investisseurs risquait de disparaître. Pendant des semaines, il avait utilisé la banque et les hommes de l'œil pour pousser Lorena à vendre. Son mari était mort 4 ans plus tard et elle avait refusé de quitter sa maison. Thorne avait alors trouvé une clause obscure dans son prat. Il prétendait que son vieux porche constituait une violation du contrat. Il avait exigé le remboursement immédiat de toute la dette. Lorena avait jamais manqué un paiement. Mais Thorne possédait suffisamment d'influence pour transformer une petite difficult en catastrophe. Si matin la Elias marqua jusqu'au bureau du sheriff. Le sheriff perdit observa longuement. Vous comptez affronter Thorne seul? Demanda-t-il. Elias secoua la tête. Non, je compte simplement rester debout, perdit soupira. Les hommes qui essayent de lui résister finissent généralement dans la poussière. Elias répondit. Alors les temps que quelqu'un reste debout assez longtemps pour changer cas. Dans l'après-midi, Thorne arriva devant la pension de Lorena avec ses 2 hommes. Il lui tendit un document. Dernière offre, Lorena refusa. Thorne sourit. Demain cette maison ne sera pas plus à toi. Elias apparut sur le porche. Elle répondit. Thorne regarda le vieil homme. Tu as encore des quittes à prodiguer. Elias descendit lentement les marches. Et toi tu as encore une chance de partir. Thorne éclata de rire. Tu crois vraiment pouvoir me faire peur? Non, répondit Elias. Je veux seulement que tu comprennes que ta chance se termine. Thorne quitta les lieux, mais son regard n'enquête une tempête. Le soir venu, le silver fork se remplit encore. Elias entra et prit la même place dans le fond. Lorena travaillait derrière le comptoir. Thorne était assis avec ses hommes. Pendant plusieurs minutes rien ne se passa, puis Thorne se leva. Tu aurais dû quitter la ville hier. Elias ne bougea pas. J'ai déjà fait une fois. Thorne posa ses mains sur son revolver. Alors tu vas mourir ici. Un silence lourd tomba sur la salle. Cette fois les habitants ne baisseront pas les yeux. Le vieux rancher Pierre de la fenêtre se leva. Puis un autre homme fit de même. Le barman posa son fusil sur le comptoir. Thorne regarda autour de lui et comprit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Pour la première fois, Millbrook ne lui appartenait plus. Mais il était trop tard pour reculer. Thorne tira son revolver avec la rapidité d'un homme habitué à gagner. Il fut pourtant plus rapide. Son colt sortit de son étui avant que le tir de Thorne ne puisse partir. Un coup sec traversa le saloon. Le premier homme de Thorne s'écroula en tenant son épaule. Son arme tomba sur le plancher. Elias pointa ensuite son revolver vers Thorne. Pose ton arme. Thorne resta immobile. Son visage avait perdu toute arrogance. Autour de lui, les habitants de Millbrook étaient debout. Personne ne reculait. Tu crois que quelques fermiers vont me faire tomber? Demanda Thorne. Elias répondit. Non, si sont tes propres choix qui t'ont fait tomber. Thorne regarda Lorena. Puis il regarda les hommes autour de lui. Il comprit que personne ne vendrait le sauver. Portant son orgueil prit le dessus. Sa main descendit encore vers son revolver. Elias tira une seule fois. Thorne s'effondra contre une chaise renversée. Le saloon devint silencieux. Son second homme leva immédiatement les mains. Le sheriff party arriva moins d'une demi-heure plus tard. Il interrogia les témoins un par un. Les histoires étaient identiques. Thorne avait menacé Lorena. Elias était intervenu. Les hommes de Thorne levaient frappe et jet de hors. Puis Thorne avait tiré le premier. Le verdict fut rendu 2 jours plus tard. Elias avait agi en légitime défense. Le premier homme de Thorne survécut à ses blessures, mais il décida de tout raconter aux autorités. Les dossiers de la banque révéleront alors les manipulations de Thorne.
Il avait utilis esse position pour forcer Lorena à vendre. Plusieurs documents furent examens. D'autres propriétaires rencontrent des histoires similaires. Peu à peu, le pouvoir de Thorne disparut comme de la fumée dans le vent. Une semaine plus tard, les hommes qui avaient autrefois travaillé pour lui commencèrent à quitter ses terres. Le vieux banquier qui avait soutenu Thorne démissionna du conseil. Le cher parti récupéra plusieurs dossiers cachés depuis des années, et Lorena conserva sa maison. Le vieux porche qui avait servi de prétexte à Thorne fut repéré quelques jours plus tard. Le même charpentier qui avait eu un patch de travail pour elle revint avec ses outils. Elias L. y dépendant toute la journée. Au coucher du soleil, Lorena se plaqua devant la pension. Vous allez rester à Millbrook? Au coucher du soleil, Millbrook. Demanded E.L. Elias regarda son vieux cheval scout attaché à PR est de la clôture. Je ne sais pas encore. Lorena s'arrête. Vous avez pas votre vie à petit? Elias regarda la maison puis la rue. Peut-être que cette fois je resterai. Le vent souleva légèrement son poncho bordeaux. Pour les habitants de Millbrook, il était arrivé comme un simple voyageur. Un vile homme fatigue que personne ne connaissait. Aelf le vent vous tomber dans la poussière et beaucoup avaient pensé que son histoire était terminée. Mais Ael avait fait une erreur. Certains hommes deviennent dangereux avec l'âge. Pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils n'ont plus peur de perdre ce qui leur reste. Elias avait perdu beaucoup de choses dans sa vie. Pourtant, cette fois, il avait gagné quelque chose de plus important qu'une victoire au revolver. Il avait refusé de rester silencieux. Et dans une petite ville du Texas, cette décision changea la vie de tout un peuple. Si vous aimez les histoires de courage, de justice et de revanche du Far West, abonnez-vous à Far West Légendes pour découvrir notre prochaine histoire.